ஓகே, இப்போ பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு கரெக்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு இவ்வளோ நேரமாக நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி வருதுன்ட்டு. பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு கரெக்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இதோ கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ ஓகேவா? சூப்பர். ஓகே, இனி நான் வந்து ஸ்ட்ரீமை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். முன்னை விட பரவாயில்ல, இன்னும் சீக்கிரமே சரியாயிரும் ப்ரோ. அது என்ன நான் செக் பண்ணிட்டேன், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இப்போ வந்து நம்ம குரோம் வந்து பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ அதையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரீமை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ நேரம் அதான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படி இப்படின்ட்டு. ஹாய் தம்பி, ஹாய். எபிக் ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்காப்ல. ஹாய்ப்பா. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள். நம்ம கேம் பிளே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா. செம்மையாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு செம்மையாக பிடிச்சிருக்கு இந்த கேம். சூப்பராக இருக்குது. இந்த கேம் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியும்னா நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லைவ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் லிங்க். நீங்கள் அப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்து இந்த கேம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கும் கேமு. அசாசின்ஸ் கிரீடோட ரோகுங்கிற கேமு. இப்போ வந்து என்னால் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து ரீட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுறதுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன் க்ளோஸ் பண்ணேன்னா அப்பதான் என்னால் வந்து விளாட முடியுது. ஸோ அதனால தான் நான் ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கேமை ஃபர்தராக விளாடுவோம். நல்லாவே தான் இருக்கு. கப்பலோட்ட விடுறாங்க. சூப்பர். Take the wheel. Some of the men you rescued agreed to join us. They should prove a good crew. I'm not so certain about their captain, but next to me you are the most experienced sailor in the Brotherhood chain. Besides, we could use another vessel, even this pitiful one. She's mine, ain't she? Your own pile of garbage, yes? அப்பப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்போ அடிக்கடி வந்து கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணிக்குவேன். ஏன்னா ஒரே மட்டும் நான் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு ரொம்பவே லேக் ஆகும். அதுலேயே இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. நாளையிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்க்ரீன் சூப்பராக வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. நல்லா இருக்கும் கேம் வந்து. நான் கூட சீக்கிரமே That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's perfect for you, Shay. A ship! She's a false shin! They will sink her! Let's put the Morrigan to the test, Captain Shay. Ready for battle, man! பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனால் ஸ்டோரியே சொல்லிட்டேன்னா Ready here! Fire! You swell! Stop them, boys! Fire! Calm down and clear up! Ready to hit them! Fire! They're tearing her to pieces! Do something! அவனையும் முடிச்சாச்சு. இப்போ அங்கிட்ட ஒரு காமெடி பீஸ் வருது. இந்த அதையும் முடிச்சிடலாம். Fire! This vessel is battle ready after all. We'll return to what is left of the Gerfo. It's a long way home, and we have repairs to do. Sing hearty, lads. Chevalier is pleased with us. நான் அப்படியே இப்போ கமெண்ட் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்துடுறேன். கமெண்ட்ஸ் எப்படி வருதுன்ட்டு.
What course would you have me set, Shay? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? வாய்ஸ் லோவா இருக்கா ப்ரோ? நல்ல வேளை நான் கமெண்ட் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா அப்படியே தான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. நான் போய் வாய்ஸை வந்து அப்படியே ஏற்றி விட்டு வந்துடுறேன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ், டெஸ்க்டாப் ஆடியோவையும் ஏற்றி விட்டுறலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக கேட்கும். 100% வச்சிடலாம். இது இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டுறலாம். இதில் 500 வச்சிடலாமா? காசா பணமா இப்போ? ஓகே, இப்போ உங்கள் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்டுச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம மறுபடியும் கேம்குள்ளே போகலாம். என்னையா இது, ஏதாச்சும் நம்பி விட்டாரேன் நான். ஓகே, இப்போ லோகோ ரிவீலு. அசாசின்ஸ் ஸ்க்ரீட் ராகோட லோகோ இப்போ தான் வரப்போகுது. ஸோ யாரெல்லாம் அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்களோ இப்போ மறக்காமல் பாருங்கள். ஆகா, அழகாக இருக்குதுப்பா ரோகு சிம்பிள். ஓகே ப்ரோ சூப்பர். லோகோவை ரிவீல் பண்ண லோகோவை பாருங்கப்பா, அழகாக இருக்கும் பாருங்கப்பா அசாசின்ஸ் ஸ்க்ரீட் ராகு. நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும். ஸோ அதனால தான் இப்போ நான் மறுபடியும் அதவே சொன்னேன். இப்போ நம்ம கேம் பற்றி பேசுவோம். லோகோ தாறுமாறாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் பார்த்தேன் வீடியோவை. இப்போ இருந்து நான் கமெண்ட்ஸை ரீட் பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் வந்து இப்போ ஃபோனில் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டேன். நான் ஃபோனோட நெட்லையும் இதோட ஜியோஃபை நெட்லையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி நான் லைவ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்போனா தான் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக வருது கேம் பிளேஸ். ஏதோ சொல்கிறான்னு மட்டும் புரியுது. சூப்பர். ஆக்சுவலாக இந்த கேமோட கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேமை கதை இல்லாமல் இந்த கேமவே அவங்க அப்ஸ்ட்ரகோ வந்து டெவலப் பண்ணுறதே கேம் கூட கொண்டு வந்திருப்பாங்க. சூப்பரான ஒரு இன்னோவேஷனான டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூபிசாஃப்ட். நம்ம உண்மையாலே செம்ம ஐடியா அது. இப்போ நம்ம அந்த கேம் டெவலப் பண்ணுறது நம்ம தாங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துருக்காங்க. எல்லா அசாசின்ஸ் க்ரீட் கேம்ஸும் அப்படித்தான். நம்ம தான் கேமை டெவலப் பண்ணுற மாதிரியே கொண்டு வந்துருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு அப்படியே எட்வர்ட் கென்வே மாதிரி இருக்காரு. பிளாக் ஃபிளாகோட ஹீரோ, அசாசின்ஸ் க்ரீட் பிளாக் ஃபிளாகோட ஹீரோ. Okay. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. I want to study these memories. You heard the man. Fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, upgrade our security. Mr. Otto Bergen is Violet. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! Technically, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out. So I think it's only fair you help. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, வாய்ஸ் கேட்கலையா? என்னையா சொல்ற? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இவ்வளோ தூரம் பேசிட்டு இருக்கேன், வாய்ஸ் கேட்கலன்ட்டாரு பொசுக்குன்னு. ஹலோ, வாய்ஸ் வருதே ப்ரோ. ப்ரோ கேட்குது ப்ரோ. இப்போ செக் பண்ணிட்டு தான் வரேன். வாய்ஸ் கரெக்டாக தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அநேகமாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிங்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இது வேற ஒர்க்கு ஓப்பன் பண்ணால் வர்றதில்ல, ரெண்டாவது வாட்டி ஓப்பன் பண்ணால் தான் வருது. ரிஷ்யூம் பண்ணுவோம் கேமை. Melanie, elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? லிஃப்ட்டே வர மாட்டேங்குது. ஓட்டல் லிஃப்ட் வச்சிருக்காங்க யூபிசாஃப்ட்ல. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess that'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell.
If Shay Cormac is who I suspect he is, ஷே கார்மேக் சொல்றாங்க, அது மட்டும் தெரியுது. unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. உள்ளே போகணுமா? ஓ, அதுக்குள்ள மேப்லேயே காமிச்சிருச்சு. சரி போவோம் போய்கிட்டே இருப்போம். 2 பேர் தான் இப்போதைக்கு லைவ் பார்க்குறீங்க. பரவாயில்ல, 2 பேரை வச்சு பார்க்குறீங்களே. கிட்டத்தட்ட இந்த கேமை நான் வந்து ஹைலி கம்ப்ரஸ்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அப்போ விளாண்டது இந்த கேம். அதுக்கப்புறம் இடையில கொஞ்சம் விளாண்டுருப்பேன். அடுத்து டேரெக்டாக லைவ் பண்ணிட்டேன். I'll connect your Animus workstation back to Helix. In theory, if you align the beams to segments of the core, it should solve the problem. But here's where it gets tricky. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. 1 beam and 1 beam only per core segment, okay? Once everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. ஏதோ பயங்கரமாக சொன்னான், இன்னும் கவனிக்கல. அவ்வளோதானா? இவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு இவ்வளோ பாடம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. சொல்கிறது அவ கடமை, செய்யணும் நம்ம தான். இப்போ நான் வந்து கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வழியில். இதெல்லாம் அங்கே பழைய கேமில் இருக்கிறவங்க, நீங்கள் பழைய கேம்ஸில் ஆடி தான் அங்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நான் விளாட்ல. பிளாக் ஃப்ளாக் மட்டும் எனக்கு தெரியும். அது முயாலிம்னு போட்டிருக்கு. முவாலிம் போல யாருன்னு தெரியல. அநேகமாக அசாசின்ஸ் கிரீட் 2, 3 இல்லைனா 1 இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் வந்து 1, 2, 3 தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பழைய கேம்ஸில் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் தான் வந்துருக்கும். இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் கேம்ஸ் அசாசின்ஸ் கிரீட் கேம்ஸ்லாம் புதுசாக சொக்கா வந்துருச்சு. பட் எனக்கு அந்த ஒயிட் ஈகிள் ட்ரெஸ் தான் பிடிக்கும். அந்த ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் தான் சூப்பராக இருக்கும், எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். பட் இந்த பிளாக் ஃப்ளாக்ல வந்து அது இருக்குது, நம்ம வந்து கப்பலில் போய் மாற்றிக்கலாம். ரோகில் வந்து எப்படின்னு தெரியல. இனிமேல் தான் போக தான் அவங்க கூட லைவில் சேர்ந்து நானும் பார்க்கணும். இப்போ லைவ் பேண்ட்வித் ரொம்பவே லோவாக தான் இருக்குது நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியல, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் இருக்காது. நாளைக்கு நான் வேறு கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறேன், அது கண்டிப்பாக சூப்பராக வரும். It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. இப்போ கேம் நல்லாவே வருது, லாக் இல்லாமல் வருது. The assassins would have you believe that கேம் ப்ளே காட்டுறப்ப தான்ப்பா லாகே அடிக்குது. முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா தான் ஓடிட்டு. இப்போ பாருங்க கட்சின்லாம் சூப்பராக வருது. கேம் விளாட்றப்ப தான் லாக் அடிக்குது. இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. கூட ஆன்லைன் கேம் அது நல்லா தான் வருது. And that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead Hi bro. a shrewd and காஸ்டா cunning ஒருத்தர் leader. தான் பார்க்குறீங்க. பரவாயில்ல A man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his இப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீம் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்து யாராச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒருத்தர் தான் பார்க்குறீங்க, கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. கரெக்டாக வருதான்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. While it must be stated unequivocally Hi that Al-Mualim was Kabinesh not bro. a Hi. Templar, it is கே interesting to அபினேஷ் me நினைக்கிறேன். that ஓகே his பாய். vision of ஹாய் peace ஹாய் was ஹாய் more ஹாய். in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal. யப்பா சரியா எபிக் ஃப்ரீ ஃபயர்ங்கிறவரே. ஓகே எத்தனை தடவை அதே டைலாக ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. Had Al-Mualim புரியுது. not been killed by Altair and லைவ் allowed ஸ்ட்ரீமில் to இருக்கும், carry out his plan, அதனால தான் சொல்லலை நான். ஓகே perhaps சூப்பர் we would சூப்பர். not பார் be பார் fighting பார் now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with ஐயா its new என்ன ideals of தொண free will போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். that the conflict truly escalated and spread across the planet. For Time if out the la போட்டு so-called விட்டுருக்கேன். wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can இப்போ be said ஸ்ட்ரீம் for other கரெக்டாக வருதான்னு assassins. மட்டும் யாராவது பார்த்து சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became Al-Mualim corrupted, was a great mentor who became and that corrupted he with schemed greed. with the Templars to acquire an apple Apple of of Eden. Eden. I see instead a shrewd and cunning leader, a man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his சம்மடா சம்மடா ஏதோ conspirators in order புதுசாக to keep the சொல்கிறாங்கப்பா, apple. ஒன்றும் புரியல. இதெல்லாம் அசாசின்ஸ் கிரீடில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து விளாண்டாதான் இந்த ஸ்டோரி லைன் வந்து நமக்கு கொஞ்சமாச்சு புரியும். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸு. இந்த இருக்கிற எல்லா கேம்ஸுமே நம்ம சேனலில் கூடிய சீக்கிரமாக வரப்போகுது. எல்லா கேம்ஸுமே நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவாக போட போகிறேன். அதனால் நீங்கள் வந்து என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பார்ப்பீங்க. A man who used his best assassin, Altair ibn Lahad,
to eliminate his conspirators in order to keep the apple for himself, so that he could use it to enforce world peace. Al-Mualim. While it must be stated unequivocally that Al-Mualim was not a Templar, it is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the இப்ப same கட்சினோட சூப்பரா வந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்ட்ரீம் லாக்ல was how it chose to கட்சின்ல கரெக்டா வந்து என்ன பிரயோஜனம் நம்ம கேம் ப்ளே காட்டினா தானப்பா நல்லா இருக்கும் Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. எப்பா ஒரு வழியா முடிஞ்சிருச்சு பேக் வா Okay. So I'm not sure you're supposed to see that. You should just get back to your animus. கெட் பேக் டு யுவர் With the அனிமேஷன் servers back சொல்லிட்டாங்க online, you could, in theory, restore your அனிமேஷனா வரணும் இல்ல coworkers' நம்ம விளையாடுற workstations கேம் if தான் you, அந்த you know, அசாசின்ஸ் feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital நான் ஆல்ரெடி goodies if சொன்ன you, மாதிரி இந்த you know, கேமுக்குள்ளே கேம் you டெவலப் like பண்ற things. மாதிரி தான் இந்த கேமே வச்சிருப்பாங்க ஒரு உண்மையிலே சூப்பரான ஒரு ஐடியா யூபிசாஃப்ட்டுக்கு அவ்வளவு மூலம் எங்க இருந்து Hey, one of your coworkers dropped his பெரிய communicator by ஆளுங்க the elevator. If you see any tech lying around like that, grab them. There might be a clue as to who did this. இப்ப வீடியோ Now that அளவுக்கு you நல்லா have தான் unlocked வந்துகிட்டு Shay இருக்கு Cormac's memories, வியூவர்ஸ் தான் யாரும் வரல we stand on the brink of a grand discovery. I know you must have questions about your new assignment, எங்கிட்டா போக or about சொல்றீங்க me. எங்கிட்டு போனாலும் For now, மிச்சம் இருக்குது all இங்க I will இருக்கா, say அங்க is that இருக்கா, Shay's story contains the answer. It has been a long time. Achilles. Adewale, how go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Your countenance tells me we should discuss this. Come. Who's our visitor? That's Adewale, who's a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the West Indies. That man's a living incarnation of the Creed. I see. You join me for some practice? Soon. I've got